బీ క్లబ్ ఈజ్ ఎ క్లబ్ స్టార్టెడ్ టు హెల్ప్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అండి. మీలాంటి వాళ్ళ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ చేత వాళ్ళ ఇన్‌సైట్స్ కొత్త జనరేషన్‌కి ఆ విజ్డమ్ షేర్ చేయడం ద్వారా, ఐడియేషన్ ద్వారా, ఇన్‌స్పిరేషన్ ద్వారా, ఎగ్జిక్యూషన్‌లో సపోర్ట్ చేయడం ద్వారా చేయడం కోసం బీ క్లబ్ పెట్టామండి. బికాజ్ మనకి ఇప్పుడు ఎకానమీ క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ హూ హాస్ ద హై పొటెన్షియల్ టు క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ. సో వి వెల్కమ్ లీడర్స్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇంటూ దిస్ క్లబ్ అండి. సో దీని తరపున మేము బోల్డ్ 2020 ఈవెంట్స్ చేసాం. దాంట్లో రామిరెడ్డి గారు కూడా హైదరాబాద్లో స్పీకర్గా వచ్చున్నారు. అలా విజయవాడ, వైజాగ్ కూడా చేసామండి. ఈ కోవిడ్ టైంలో మేము ఈ ఆన్లైన్ చేస్తాం అనమాట అండి. సో టుడే అవర్ గెస్ట్ ఈజ్ విత్ అస్. సో ఇట్స్ ఎ లైవ్ టాక్ విత్ శ్రీ కె రవీందర్ రెడ్డి గారు. ఆయనకి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదండి హైదరాబాద్లో. ఎందుకంటే ఇది ఇది 30 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని ఎవరికైనా చెప్పాలంటే మరి అంత అనుభవం ఇక్కడ ఎవరికి లేదమ్మోనండి. సో నేను 99లో ఫస్ట్ టైం చూశాను నేను ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఎగ్జిబిషన్లో. అప్పుడు ప్రతిరోజు ఈనాడులో వస్తుండేది అడ్వర్టైజ్మెంట్. అందుకని మాకు రామోజీరావు గారు కనపడేవారు కాదు, కానీ ఈనాడు తీస్తే రవీంద్ర రెడ్డి గారు కనపడేవారు. సో an engineer builder who built 20,000 plus flats and independent houses in Hyderabad and Bangalore in the last 30 years. ఆయన నాకు పర్సనల్గా చెప్పింది 30,000 దాటండి. ఇది 20,000 ఆయనకి నాకు ప్రొఫైల్ పంపించినప్పుడు దాంట్లో ఉంది, అది అప్డేట్ అయినట్లేదు ఈ మధ్యన స్కోరు. సో 20,000 ఫ్లాట్స్ అండి. చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కానీ అన్ని కలిపి క్రియేట్ చేస్తుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద రికార్డ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ద గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ అయి ఉంటుందండి. ఒక ఇల్లు కట్టడానికి ఇంత కష్టపడతారు. 20,000 ఇల్లులు అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఈ మధ్యన కట్టిందండి అది ఉచిత ఈ హౌసింగ్ స్కీమ్లో. అలా గవర్నమెంట్ అంతలా స్కేల్లో చేయగలిగింది, కానీ ఒక ఇండివిజువల్ చేయడం అంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఎ మారథాన్ ఫీట్ అండి అది. సో ఇవాళ నాతో మాట్లాడుతున్నంత సేపు ఆయన ప్యాషన్ చూస్తే అసలు ఇల్లు ఎందుకు కొనాలి? ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన అప్పట్లో ₹1,00,000 కంటే తక్కువకి ఇల్లు ఇచ్చున్నారు. అది 10 సంవత్సరాల క్రితమే ఒక 3.5 lakh 5 lakhs అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా అది 10 lakhs అయి ఉంటుంది అది. అంటే ఆయన నాకు ఇంకో మాట చెప్పారు. నిజానికి వాళ్ళు ₹1,00,000 పెట్టి కొన్నానని చెప్తారు. ₹1,00,000 పెట్టి కొన్నారా? వాళ్ళు ఎంతకంటే ఫ్లాట్ తీసుకున్నారా అని అడిగారు. అంటే ఇవాళ డౌన్ పేమెంట్ కార్లకు వచ్చింది, కానీ ఇల్లులకి అంత ఈజీగా కొనడం ఈ రోజు అంత ఈజీ కాదండి. ఆయన ఇన్ఫ్లేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇల్లు రుణం ఇల్లు ఎలా తీరుస్తుంది అన్నది ప్రాక్టికల్గా ఆయన క్యాలిక్యులేట్ చేసి చాలా మందికి వాళ్ళ జీవితంలో ఇల్లు కొనడం, ఇన్ఫ్లేషన్ బీట్ చేయడానికి ఒక 20 years తర్వాత ఉండే విజన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించి, నాకు తెలిసింది చాలా మంది ఇంతకుముందు ఓల్డ్ అవుట్డేటెడ్ స్లోగన్ ఉండేదండి, ఫూల్స్ బిల్డ్ హోమ్స్ అండ్ వైజ్ లివ్ ఇన్ దట్ హోమ్స్ అని. కానీ అసలు ఆ స్లోగన్ రాసిన వాడు ఫూలో లేకపోతే అది చదివి నమ్మిన వాడు ఫూల్ అని అనిపించింది నాకు రవీంద్ర గారితో విన్నాక. ఆయన మాటల్లోనే మనం విందా ఇవాళ ఇల్లు కొనడం ఈ మాట కనుక చాలా మంది ఈవేళ రవీందర్ రెడ్డి గారితో విన్నాక చాలా మంది అనుకుంటారు, నేను ఇది 10 సంవత్సరాల క్రితం వినింటే వాడికి ఇల్లు కొనేవాడిని కదా అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ ఈవేళ విన్నందుకు ఆనందించండి. సో రవీందర్ రెడ్డి గారు ఈజ్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ సిండికేట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ ఇన్ జనప్రియ ఇంజనీర్ సిండికేట్. ఇంకా చాలా కంపెనీలు లిస్ట్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ కంపెనీలు పాపులర్ కాబట్టి నేను 2 కంపెనీల పేర్లే రాశాను అక్కడ. సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్డ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఫర్ 5 years. General Secretary of AP State Assistant Executive Engineers from 77 to 79. President to AP State Assistant Executive Engineers. So belonging to Irrigation, R&B, Public Health and Panchayat Raj Departments 79 to 91. General Secretary of Andhra Pradesh Builders Association from 90 to 94. President AP Builders Association from 94 to 98. Chairman Builders Federation of Greater Hyderabad. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే చాలా మందికి ఒక బిల్డింగ్కి పునాది ఎంత లోతుండాలో ఆయన బిల్డర్ అవ్వకముందు అన్ని సంవత్సరాల ఇంజనీర్ అనుభవం ఉందండి. అంటే చదివిన వెంటనే రాలేదు ఆయన. ఆయన ప్రాక్టికల్గా ఎంతో అనుభవం సంపాదించి అప్పుడు ఆయన బిజినెస్ మొదలుపెట్టారు. అందుకే మనం చెప్తాం కదండి, అనుభవంతో మొదలు పెడితే డబ్బులు వస్తాయి, డబ్బులతో మొదలు పెడితే అనుభవం వస్తుంది. ఆయనే ఈజ్ అండ్ సినానిమ్ ఫర్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్. అంటే ఈవేళ చాలామంది అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అని ఎవరైనా పేరు పెట్టొచ్చామో కానీ ఆయన ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించారు. సో అంటే మనకి ఈ ఒక ఫ్లైట్స్ అందరికీ అందుబాటు లేనప్పుడు కెప్టెన్ గోపీనాథ్ ఎయిర్ డెక్కన్ అని వచ్చి సింప్లిఫై అని ఎలా సింప్లిఫై చేసేసారో ఎయిర్ ట్రావెల్ ఇండియాలో, ఎయిర్ బస్ ఎక్కిన వాళ్ళు అందరూ ఎయిర్ బస్ ఎక్కొచ్చు అనేటటువంటి మైండ్ సెట్ని ఎట్లా తీసుకొచ్చారో, సో దాని తర్వాత మళ్ళీ అదే ఎయిర్లైన్స్ని తీసుకుని ఒక లగ్జరీగా నడుపుదామని అదే ప్రైస్కి చేయలేక కంపెనీ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో అలా అఫోర్డబుల్ది ఎలాగ కాస్ట్ కంట్రోల్తో చేయాలని దట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫోర్టే. దానివల్లే అంత స్కేల్ చేయగలేరని అనుకుంటాను, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్.
సో అలా నా మిత్రులు కూడా చాలా మంది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఉన్నారు. అక్కడ అదే అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళది కౌకూర్ దగ్గర జనప్రియ ఆర్కేడ్ అనుకుంటాండి. అందులో కొన్నాను. నేను చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను. వాల్యూ ఫర్ మనీ అని చెప్పారు. కాకపోతే మాకు పూర్తిగా ఇంకా ఫెసిలిటీస్ రాలేదంటే వాళ్ళ రవీంద్ర గారిని అడుగుదాం మనం ప్రత్యేకించి, మన స్నేహితుడు ఆయన చెప్పాను. అంటే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయినట్లేదు. కానీ మనం ఇంకా వీళ్ళ స్ట్రాటజీ చూస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆలోచన మారుతూ ఉంటుంది. రాహుల్ బజాజ్ చేతక్ చేసిన, రాజీవ్ బజాజ్ పల్సర్ ఎలా చేశాడో అలా రవీందర్ రెడ్డి గారి పిల్లలు మాకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈయన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివితే వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లోనో వేరే దేశాల్లోనో చదువుకుని ఉంటారు. వాళ్ళ ఆలోచన డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు బెంగళూరులో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ కూడా వేరే పేరు రీఇన్వెంట్ చేశారు బ్రాండింగ్ కూడా. కానీ కింద జనప్రియ అని పెట్టడం మానలేదు. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి బాగా కలిసి వచ్చిన పేరు, వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఒక బ్రాండ్ కాబట్టి. సో అలాగే మారుతి చాలా సంవత్సరాలు లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి చేసి సక్సెస్ కాలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నెక్సాన్ సపరేట్గా తయారు చేశారో దెన్ సక్సెస్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది. అంటే ఒక అఫోర్డబుల్గా చాలా డీప్గా వెళ్ళిపోయినప్పుడు అదే బ్రాండ్ తోటి ఇంకో ప్రొడక్ట్ చేయడం అన్నది, సో ఎలా బ్రాండ్స్ రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటాయో I think Janapriya also have done the same, and we must appreciate for the next generation for doing those things. అన్నిటికంటే నాకు రవీంద్ర గారి ప్రొఫైల్లో మన అందరికీ ఒక ఎంటర్ప్రినర్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సిఎస్ఆర్, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అలాగే పిఎస్ఆర్, పర్సనల్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్టుగా. ఇప్పుడైతే చట్టం వచ్చింది, కానీ ఒకప్పుడు చట్టం లేదండి, ఎవరిష్టం వాళ్ళది. ఆయన బాబా టెంపుల్ డెవలప్ చేశారు. అలా టెంపుల్ డెవలప్ చేయడం మంచిదే అండి, ఆయన పర్సనల్ భక్తి ప్లస్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్. బట్ నాకు బాగా అనిపించింది అంటే లాస్ట్ వన్ అండి, బ్లైండ్ స్కూల్ ఎట్ నల్గొండ. అది కంట్రిబ్యూట్ చేయడం నేను అనుకోవడం, ఏ అబ్లిగేషన్ దాని మీద వచ్చి బ్రాండింగ్ ఏమి ఉండదండి ఆయనకి. డెఫినెట్గా ఒక హార్ట్ఫుల్గా సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదన్నా ఉందంటే ఆయన మాటలను అడుగుదాం. అలాంటిది చేసినప్పుడు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది మనిషికి. సో దాన్ని సెరిటోనియన్ అనే కెమికల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుందండి వెన్ వీ డూ సంథింగ్ అన్కండిషనల్లీ టు ద సొసైటీ. సో ఆయన మాటలను మనం తెలుసుకుందాం. సో my name is Venu Bhagavan. Any of my details in my services venubhagavan.com is there. సో ఇంతకంటే ఆయనకి ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు. సార్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఓవర్ టు యూ రవీంద్ర గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ గెస్ట్ టు ద బోల్డ్ టాక్స్. అండ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ ఫేస్బుక్ లైవ్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో గోయింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ అదర్ గ్రూప్స్ ఆల్సో, బికాస్ యు ఆర్ ఎ మ్యాన్ విత్ విజ్డమ్ యూ హ్యావ్ డన్. మీరు కూడా చాలా చాలా జర్నీలో చాలా రోలర్ కోస్టర్ లాంటి రైడ్, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఈజీ ఫీల్డ్. సో ఎంత మీరు కష్టపడినా ఎక్కడో చోట కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్లో మీరు పూర్తిగా ఎంతవరకు చేయగలిగారు, ఎలాంటివి ఉన్నాయి కూడా మీ జర్నీ మాకు షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇవాళ టైటిల్ పెట్టినట్టుగా ఎందుకు ఇల్లు కొనడం అత్యంత వివేకమైనటువంటి పని, వై బయింగ్ ఏ హోమ్ ఈస్ ద వైజెస్ట్ థింగ్, అది మాకు చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వెల్కమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ గివింగ్ ఏ ఎలాబొరేట్ information about my profile. And anyhow, it is my privilege that you have given honor to me to have as a speaker. You have selected me. I am very happy to share with you all my views. Yes, sir. Now, one of the most important thing what you have asked is about why people opt for buying a shelter or dwelling unit or a apartment or a house, whatsoever, ultimately an accommodation for them. Basically, the last 70 years of independence in India, we know very well that roti, kapada or makan, these are the three major core requirements of every family. And this is the obligation of the government. It's the obligation of a head of the family to provide to their family members. In that, India, almost as far as the food is concerned, roti is concerned, the problems have been 95 to 99% as solved as far as the poor people are concerned. When it comes to Kapda, I don't think any problem as on today it is there. The third thing and most important thing is the house, after these two only. But those two are abundantly available. Now third has become number one as per the requirement for each family is concerned.
And particularly after COVID, the importance of house has become double. The reason is the people used to use efficiency of house about 60% or 70% before COVID. After COVID, people understood that the importance of house because COVID virus compelled the people to use house 24 hours and 7 days a week and 30 days a month. People used to go for entertainment to a theater. Today, people are getting their entertainment through TV in the house. Whenever they are feeling bored, weekly once or twice, people used to go to a hotel and spend about 3-4 hours. Now they are trying to get parcel, or otherwise they are making a lot many things in the house. Therefore, in whatever they are supposed to do in the hotel, they are doing in the house. That way, even playing earlier, because of the COVID, ultimately utility and efficiency of house, utilization of efficiency has become much higher. Anyhow, one is sentimental value of owning a house. Other is a requirement of house financially to a family where they are running the family with thin margins. What is the thin margin means? I am getting only 30 or 40,000 amount. I have to run whole family for food point of view, education point of view, health point of view, as well as any other requirements of the family. That's why 30,000, 20,000, 40, 50,000. These people particularly, they are having a thin budget, thin margin in the sense, whatever expenditure, whatever savings are almost zero in front of the expenditure. They have got tough time. For these people, particularly middle class people, unfortunately, I can say, government side almost nil support. And these are the people who are really supporting the whole country in service angle. May not be the financial, but if this is absent, I don't think that country will run. These are the real people who are working for every company. Ultimately, the company is flourishing because of work of these people. These people are the people who are earning, who are spending on their own. Nobody is giving any money. If they are working, they are getting a salary. But with this money, government is also, I can say that 50% or 40% of the money what government is getting, whatever the salaries these people are getting, when they are spending in a different areas, they are getting a lot of taxes. That means indirectly they are contributing a lot to the nation through GST, through income tax, through so many other things. What is the most important factor for a family of middle class, where they will get this self-confidence? When they are getting 30,000, 40,000, by the time they retire, there is no job. At the most, maybe in the bank or in a provident fund about 40 lakhs or 30 lakhs or 20 lakhs. If suddenly he gets a heart attack, most probably 50% will vanish. What is a solid background for him financially? You see the difference between a person whose age is more than 60 or 61, who is owning a flat or a house, who is not owning anything. I can say with my common sense, a person who is owning a house will live minimum 5 years more than a person who is not owning a middle class man. Because after 60, this man feels that I am confident of my future. Therefore, he will have less stress in his brain. Whereas a person, nothing is there, I don't know what is going to happen tomorrow. Therefore, there will be stress when there is no money to him or there is no guarantee that what will happen. Because of the stress, his immunity level will come down. COVID will attack more to the people who are having less immunity. Therefore, immunity and the stress has got direct proportion. Therefore, it's not that just owning a house. Owning a house is absolutely essential, particularly for middle class people. That is their life achievement. You can imagine
A person who is having 30 years when just got married, having about 40,000 rupees salary, if he takes a decision of owning a flat, then he goes on pays EMI. His EMI hardly is paying 30 or 40%, 60%. Otherwise, he would have stayed in a rented house. And a owner of other house man would have become a owner of that flat. But whereas 60% amount is already saving and is paying back for first 5 years. Because your rental value for first 5 years, if let's say 10,000 rupees, after 5 years it will be 12, or after 15 years it will be 13, 14, 15 like that. But your EMI is constant. That's why ultimately in the 20 years of EMI, 70% to 75% amount, which he was supposed to pay to the rent, he is paying to his own house. Only with 25% of money is owning it. Okay, this is one benefit. The second most important, by the time 30 years man buys a house, if he becomes 45 years or 46 years, 15 years he will pay back. If it is 15 years loan, it will become zero. If 20 years, another 5 years he is supposed to. But by the time his children will come, where he will complete 12 or 10 plus 2, then he has to join in a degree, where every degree is today. You are supposed to pay 4 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs, 10 lakhs donations in good institution. Again, he needs educational loan. This house, government says that educational you will get it without security, but it's not happening. Again, they require some sort of security. This house becomes a security for education loan. Their 2 children will get educated with this loan. In 4 or 5 years later, these people will get job. Children will get the job. Then in another 5 years, the children will pay back the education loan with the help of father. By the time he reaches 60, he will have a house without the loan. He might be getting about 10 lakhs or 15 lakhs from Provident Fund here and there, which he can keep in the deposit of bank or anywhere else. He may get about 5,000 or 7,000 rupees per month return of interest on his deposit, but still it is not. But whereas the government nowadays is giving, there is a called reverse mortgage system, where he can put back, he can mortgage his house. Every month he can get about 5 to 8,000 or 10,000 rupees. Is 10,000 plus is 5,000 or 6,000 or 7,000 of his deposit amount. Plus he is staying in his own house without paying rent. The house is going to give a retirement benefits to him until his death. Why I am trying to emphasize all this is the importance is one part, and how a house is helping a person is taking an appropriate decision at appropriate age, that is 30 years I am telling. This is one part why a people should, particularly middle class people should buy this. It is almost every man, every female, it is required in the interest of the family, in the interest of the nation, interest of the whole society and culture. You are supposed to get married. Marriage is almost compulsory or important. Same way, buying a flat or a house, something is equal or more than that, I am trying to tell. Then we are buying house for 30 lakhs, 40 lakhs, 60 lakhs, whatsoever. We are not even getting rent, which is not equivalent to yearly 6% or 7% or 4%. It's unnecessary investment. This is what people are having, and feeling that buying an apartment is not good as far as the investment is concerned. But though I am a builder, I am talking as a citizen of India in the interest of the middle class people, and unbiased manner I am giving my statements. Later you can check what I am telling now. For example, you are buying a 25 lakhs apartment where you are paid 5 lakhs to them and another 20 lakhs you have taken the loan, which might be giving about 14 or 16,000 rupees EMI. In this, if you give this flat, though you have purchased, you give on rent, you might be getting about 7,000, 9,000 rupees rent. That means out of 16,000 EMI, already house is paying about 8,000, 9,000, and another 6,000 you are paying from your pocket.
If you are coming under income tax bracket, about 2,000 rupees minimum you will save from income tax that income department is paying. Ultimately, you are paying 4,000 or 5,000 per month. But you are not going to keep same 9,000 rent forever. After 3 years or 4 years, 9 will become 10, 10 will become 11, but your EMI will be constant of 16,000. When you take 15 to 20 years, your tenant is going to pay 75% of money or 80% of money of your house. But another most important factor people are not taking seriousness about it is, what is the money you are taking and what is the money you are paying? You are taking Indian rupee, you are paying back Indian rupee, but it's not totally true. You are taking a costly Indian rupee, you are paying a cheaper Indian rupee in course of time. For example, today you are taking 1 lakh rupees loan. Next year you are paying your 1 lakh worth is 1 lakh today. Next year, if 5% is the inflation rate, the worth of 1 lakh is 95,000 only. Next year, 95,000 will become 90,000 only. That is the inflation impact on the loan. That means you are going on paying 20 years EMI. Today you are taking at the rate of 8% or 9%. Next year, 5% is the inflation is 8 minus 5. Only 3% you are paying second year. 3 minus 5, you are only paying minus 2% rate of interest. Next year, you are going to pay minus 7, minus 11, minus 12. I am not doing any gimmick, it's a fact I am telling you. Why is a fact? You go and check any flat which you purchased in 2000 for 15 lakhs. Today it is going to cost you 60 lakhs or 50 lakhs. The 15 has become 50 lakhs, 35 lakhs or 40 lakhs. How it has increased? It is not increased because just like that. It is increased in two ways. One, because the location which you have purchased, it might have developed in its 15 years a lot of other infrastructure, and more people are showing interest in that. Because of the competition among the people, there will be demand increase. Therefore, out of this 35 lakhs which has become more, maybe 10 lakhs or 15 lakhs, because of this reason there is enhancement. But what about other 20 lakhs? This 20 lakhs is not a real increase. This 20 lakhs is increase your devaluation of rupee which you have taken. For example, you have taken a loan of 20 lakhs about 20 years back. Today you are selling about 60 lakhs your flat. For 20 lakhs you got X. You are getting gold, let's say about 500 grams. You are supposed to get in 60 lakhs, 500 into 3, 20 lakhs into 60 lakhs, 1500, you will not get 1500 grams. You will get 500 grams, will become hardly 800 grams or 900 grams. That means 1500 you are supposed to get, 700 is vanishing. This vanishing is nothing. Your devaluation of money is so much. That means the money which you have taken is not your money, it's a bank's money. A costly money you have taken, you have paid a cheaper money. That is why apartment is advisable, desirable, any clever, intelligent person should buy. People say, sir, I purchased a plot, but it has increased 10 times, 20 times. But whereas my flat, 20 lakhs I purchased, it has become only 60 lakhs 3 times. He's right. Absolutely right. But in plot, total money you have invested, your money is, there is no loan. But in flat, out of 20 lakhs, you have invested only 4 lakhs. 16 lakhs is not your money. This 16 lakhs has become more. Therefore, a flat you purchased for 4 lakhs, a plot you have purchased for 20 lakhs. Your 20 lakhs is your whole money. Its question is, if you purchase a plot for your own money with 20 lakhs, that is at all commercially, it's not right. If you are taking 80% or 90% loan and repaying and taking the advantage, what I am trying to say is that
to say very shortly and understanding wise much easier and simpler, I take insurance scheme in 2000 for 20 lakhs, thinking that my premium I am paying my 20 lakhs after 2000 in 2020, it will be very good. But when really 2020 comes, I paid regularly all the money. But by the 2020, my 20 lakhs is nothing, peanuts for me, because there is no value that much. What I thought in 20 years back. That means premium you have gone regularly paid a costly money, and ultimately you are taking after 20 years a cheaper money. If you calculate all 20 years premium money every year, how much gold, how much gold, how much gold, and 20 lakhs, how much gold you are losing. Most probably you are getting more gold with your premium amount than the gold after 20 lakhs. That means that is a devaluation of because of the inflation. Inflation in this country, anybody taking insurance, the government is getting the advantage of inflation. Any person who is buying a flat at the rate of 7.5–8% rate of interest for 20 years long period, again because inflation is going to work every year. The lowest rate of interest is housing loan. Highest period is housing loan. Lowest and highest, these two are, therefore, if you would like to enjoy or take the advantage of inflation in India, inflation proof or inflation advantage scheme is buying an apartment by taking a housing loan. That is why I tell to all my middle class people who really need a house for their lifetime purpose and take the fullest advantage of Indian financial conditions. Particularly after COVID, you try to think more. The reason why the importance of house has become much more than before COVID. And most probably your rate of interest of housing, when it is 9%, today it is 8%, 7.7, it may come to 7.5 also. Most probably some sort of discounts also you can expect from the builders, maybe 5% or 3%. The discount, lower rate of interest, importance of the house, and family angle is a must, like food, you need it. That's why after COVID, people should think twice if they are getting. If they don't have a house, they should have. That's why the best thing for any person to invest in apartment is good. Until yesterday, you have got three alternatives. No, I will put in share market. I don't know what is the speculation of share market today. No, I will invest in the gold. I don't know what is the value of gold. There is no consistency. Where is the consistency? Where is the guarantee? What you put, you will get more, or what you put, you will get back same. You will get much more is an apartment once you do all this. Only my request is, an apartment you should buy where your rental yield or rental value is comparatively higher when comparing with your investment. If you take the decision, you are going to be a very good investor in an apartment. That is what I would like to express. Why people should buy an apartment. Hello. రవీంద్ర గారు, మీరు చాలా బాగా చెప్పారు కదండి. మీరు మీకు తెలుగు కూడా వచ్చు కాబట్టి కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు ఇది అర్థం అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇల్లు కొనే అవకాశం పోగొట్టుకోకూడదు. కాబట్టి మీరు చెప్పిన విషయాన్ని సింపుల్గా తెలుగులో కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. జీవితంలో మధ్యతరగతి వర్గాలకి, మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి అత్యంత అవసరమైనటువంటిది ఐటమ్, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ హౌసింగ్. ఐ మీన్ ఇల్లు కొనుక్కోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకు ముఖ్యమైనదంటే, ఇల్లు కొనుక్కి వాళ్ళు ఉండటమే కాదు, ఇల్లు కొనుక్కున్న తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కోసం ఇల్లు పనికొస్తుంది. ఆ తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా రివర్స్ మార్టిగేజ్ సిస్టంలో వాళ్ళకి మంత్లీ రిటైర్మెంట్ అమౌంట్ లాగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చే బ్యాంక్స్ ఇచ్చినటువంటి పొజిషన్ ఉంది. కాబట్టి ఈవెన్ దట్ ఆల్సో దే కెన్ గెట్ ఇట్. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తి, ఇల్లు లేని వ్యక్తి, ఏ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్, ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్, ప్రశాంతమైన జీవితం గడపడానికి, స్ట్రెస్ లెస్ లైఫ్, స్ట్రెస్ లేకుండా జీవితాన్ని గడిపే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు లేని వాడికి రేపు నా గుండె జబ్బు వస్తే ఎట్లా, నా భార్యకి ఏమన్నా పక్షవాతం వస్తే ఎట్లా, నా దగ్గర డబ్బే లేదు కదా అనే భావన ఉన్నప్పుడు
ఆ భావన itself will create a stress will reduce your immunity going is definitely some type of viruses can attack the people. అంటే ఏంటి, ఇల్లున్న వాడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి కెన్ సర్వే చేస్తే ఒక 1000 మంది ఇల్లున్న వాళ్ళు 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి 1000 మంది ఇల్లు లేని వాళ్ళకి సిమిలర్ సేమ్ స్తోమతలో ఉన్న వాళ్ళు మీరు లెక్కేస్తే 1000 మంది ఇల్లున్న వాళ్ళు ఒక 85 ఏళ్ళు బ్రతికితే ఎవరేజ్ పెరిగితే 80 ఏళ్ళు బ్రతికితే 1000 మంది ఇల్లు లేని వాళ్ళు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 75 ఏళ్ళు ఎవరేజ్ ఒక 5 ఏళ్ళు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది. బికాస్ ఏ సైలెంట్ కిల్లర్ ఇస్ ఇది మన స్ట్రెస్. కాబట్టి ఇల్లు కొనుక్కోవడం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నప్పుడు ఏదో మీరు చాలా డబ్బు పెట్టారని కాదు, అసలు మీరు ఎంత డబ్బు పెట్టారు పర్సనల్ కంట్రిబ్యూషన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లోన్ అనేది మీకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా లాభదాయకమైంది. ఇన్ఫ్లేషన్ మీకు అడ్వాంటేజ్ ఇస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఈరోజు 2000 ఇల్లు కొనుక్కుంటే 2020కి వచ్చేసరికి 20 లక్షల ఇల్లు 60 లక్షలు అవుతుంది, 40 లక్షలు పెరుగుతుంది. కానీ మీరు డబ్బు కట్టలేరు. మీరు రెంట్ అంటే మీ ఫ్లాటే మీతో డబ్బు కట్టిస్తుంది, మీరు రెంట్ కట్టే వాళ్ళు ఇక్కడ కడుతున్నారు. ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా చూస్తే మీకు చాలా లాభదాయకమైంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకి మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి కష్టమైనా సరే ఇల్లు లేని వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఆల్రెడీ ఒక ఇల్లు ఉంది, 2 ఇల్లు ఇంకా కొనుక్కుంటే అంటే ఆస్తులు పెంచుకోవచ్చు. అది దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఐఎమ్ నాట్ దాని గురించి నేను మాట్లాడాను. ఓన్లీ థింగ్ ఇల్లు లేని వాడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంత కష్టమైనా అత్యంత త్వరగా అంటే 25 ఏళ్ళకు పెళ్లి చేసుకుంటే కనీసం 35 ఏళ్ళ లోపు ఇల్లు కొనుక్కుంటానికి ప్రయత్నం చేయాలనేది నా యొక్క సలహా. సో వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఉందండి. మీరు ఇల్లు అంటున్నారా, అది ఫ్లాట్ అయినా ఇండివిజువల్ హౌస్ కూడా కావచ్చా అని సందేహం. ఇండివిజువల్ హౌసింగ్ కూడా డెఫినెట్గా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నేను ఎంతసేపు మాట్లాడింది ఏంటంటే ఇల్లు కంటే ఫ్లాట్ బెటర్ అని. ఎందుకు ఇల్లు కంటే ఫ్లాట్ బెటర్ అంటే మీరు 60 లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కడతారు, అదే 60 లక్షలు మీరు ఫ్లాట్ కొంటారు. 60 లక్షలు పెట్టి మీరు ఇల్లు కడితే మీకు 15,000 రెంట్ వస్తుంది అనుకుందాం. అదే 60 లక్షల ఫ్లాట్ కొంటే మీకు 25,000 రెంట్ వస్తుంది. ఎందుకు? 60 లక్షల ఫ్లాట్ మీరు సిటీలో కొంటారు, 60 లక్షల ఇల్లు అవుట్స్కర్ట్లో కడతారు. ఇల్లుకు కాస్ట్ ఎక్కువ, ఫ్లాట్కి తక్కువ. కానీ మీకు 25,000 అంటే దగ్గర 35,000 యొక్క ఈఎంఐ 60 లక్షల ఫ్లాట్ పే చేస్తుంది. అదే 60 లక్షల ఇల్లు అయితే మీరు అక్కడ ఇక్కడ లోన్ సేమ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 35 లక్షల లోన్ ఫ్లాట్ పే చేస్తే అక్కడ 20 లక్షల లోనే ఫ్లాట్ పే చేస్తుంది. అంటే మిగతా 15 లక్షల లోన్ ఎక్స్ట్రాగా నువ్వు పే చేయాలి. కాబట్టి నేను చెప్తున్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ సిద్ధాంతం ఏదైతుందో ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ మీరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ రెంట్ రావాలి. ఎక్కువ రెంట్ వచ్చినప్పుడు నీ మీద బర్డెన్ పడదు. కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద అడ్వాంటేజ్. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఇంటికి ఎక్కువ వస్తుందా, ఫ్లాట్కి ఎక్కువ వస్తుందా అంటే ఇంటికి అమౌంట్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు కనబడుతుంది, కానీ ఫ్లాట్కి ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫ్లాట్లో మీ పర్సంటేజ్ ఎంత? నేను 20 లక్షల ఇల్లులో 4 లక్షలే నాకు పెట్టినా కాబట్టి 4 లక్షలు పెడితే నాకు ఎంత వచ్చింది అన్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది. కానీ చాలా మంది ఇది క్యాలిక్యులేట్, నేను 20 లక్షలు పెట్టాను నాకు 60 లక్షలు అయింది అంటాడు. కానీ 20 లక్షలు 60 లక్షలు కాలేదు, నువ్వు పెట్టిన 4 లక్షలు 60 లక్షలు అయింది. అక్కడ నువ్వు 20-30 లక్షలు ఇల్లు కొనుక్కుంటే అది కూడా ₹1,00,00,000 అయింది. కానీ దాంట్లో 30 లక్షలు 15 లక్షలు 20 లక్షలు నీ సొంతం పెట్టారు. కాబట్టి అక్కడ అన్ని టైమ్స్ పెరగలేదు. 15 టైమ్స్ పెరిగితే అక్కడ 5 టైమ్స్ నీవు పెట్టిన డబ్బుతో పోల్చుకుంటే. కానీ సపోజ్ నేను 60 లక్షలకు ఇల్లు కొన్నాను, ఎంత పెరిగింది? 30 లక్షలకి ఫ్లాట్ ఎంత పెరిగింది అన్నప్పుడు ఫ్లాట్ డిఫీట్ అవుతుంది, ఇల్లు ఉంటుంది. కానీ నేను ఎంత పెట్టుబడి పర్సనల్ కంట్రిబ్యూషన్ పెట్టాను, ఎంత పెట్టుబడి వేరే రకంగా నేను కాపాడుకున్నాను, రెంట్ కూడా లెక్కకు వస్తుంది. ఇవన్నీ లెక్కేసినప్పుడు డెఫినెట్గా దేర్ ఇస్ నో కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అండ్ ఫ్లాట్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అమౌంట్, నేను మాట్లాడింది కమర్షియల్, నేను మాట్లాడింది మీకు ఒక డ్వెల్లింగ్ యూనిట్ రావటం, థిన్ మార్జిన్లో మీకు జీతాలు వస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలనేది మాట్లాడాను. కానీ ఇల్లు అనేది ఒక సెంటిమెంట్, ఇల్లు అనేది ఒక ఎమోషన్, బాగా నేను ఉండాలి అనే కోరిక. కాబట్టి మీ దగ్గర సరిపోయేంత డబ్బు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి పోవడమే న్యాయం. అది మీ కోరిక తీరుస్తుంది, మీ డ్రీమ్ తీరుస్తుంది. నేను ఎప్పటిదాకా డ్రీమ్ గురించి మాట్లాడలే, మీ ఆవశ్యకత, మీ నెసెసిటీ. అట్లాంటప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉండటమే ముఖ్యం అన్నప్పుడు అపార్ట్మెంట్ విల్ గివ్ ఈ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయి. కాబట్టి మీరు దీని మీద ఆలోచించండి. మీ దగ్గర అనుకున్నంత డబ్బు లేనప్పుడు దీని గురించి ఆలోచించండి. ఫ్లాట్ కొనుక్కునే ప్రతి వ్యక్తి కూడా సంతోషం కంటే కాంప్రమైజ్ అయి కొనుక్కుంటున్నాడు. నీ డిజైర్ ఏంటి? కోరిక. నా కోరిక ఇల్లే కావాలంటాడు ఎవరు అడిగినా కూడా.
మరి ఇల్లుకి ఇంత డబ్బు అవుతున్నాకే లేదు ఏం చేయమంటావు అంటే అది లేకపోతే కనీసం ఇది కొనుక్కోవా అన్న దాంట్లో వస్తుంది. కాబట్టి అపార్ట్మెంట్స్ చాలా వరకు కాంప్రమైజింగ్ తో కొనుక్కుంటుంది. జీవితంలో చాలా వరకు కాంప్రమైజ్. పెళ్లి చేసుకున్న పాయింట్ కూడా అందరికీ శ్రీదేవి లాంటి అమ్మాయి కావాలి, కానీ కాదు కదా. కాబట్టి కాంప్రమైజ్ దొరికిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టే ఇది కూడా అంతే. థ్యాంక్ యూ రవీంద్ర గారు. సో మీరు కూడా జీవితంలో ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అయ్యారా, లేదా మీరు మీ డ్రీమ్ లైఫ్ జీవిస్తున్నారా రవీంద్ర గారు? సార్, ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్, యూ షుడ్ లెర్న్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. చాలా థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా వాస్తవంగా some of the good life is some of the compromises. When you want what you want and everybody should listen, you will be isolated. As simple as that. Therefore, compromise is a part of life. It should not be taken negative side. It's a positive side, optimistic side. Thank you. రవీంద్ర గారు, మీరు చెప్పింది ఒక బిల్డర్ గా కాకుండా ఒక ఇంటి పెద్దగా ఒక సలహా ఇచ్చినట్టుగా ఇస్తున్నారు. అది చాలా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మీరు అపార్ట్మెంట్స్ కడుతున్నారు, విల్లా కూడా కడుతున్నారు. సో అది కూడా ప్రీకాస్ట్ టెక్నాలజీ అని మొన్న శేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్పింది. ఆల్రెడీ మీరు చాలా సంవత్సరాల నుంచి దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అయ్యిండొచ్చు మీరు మొదలు పెట్టడంలో, మీ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా. ఇక్కడ మియాపూర్ దగ్గర ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము విన్నాము, మీరు ప్రీకాస్ట్ వాడుతున్నారని. అయితే ఇల్లు కొనడానికి ఇది ఏమన్నా ఫార్ములా ఉందా? ఒక ఈ మంత్లీ ఇన్కమ్ ని బట్టి కానీ, ఇయర్లీ ఇన్కమ్ ని బట్టి కానీ, 3 years ఇన్కమ్ ఆర్ 4 years ఇన్కమ్ పెట్టి, అంటే ఒక కార్ కొనాలంటే యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఈఎంఐ అయితే నేను అఫోర్డ్ చేయగలను ఎలా అనుకుంటుంటారో, అలా ఇల్లు కూడా సపోజ్ ఒక ₹1,00,000 జీతం వచ్చి అతను ఎంత అంటే సంవత్సరానికి 12 లక్షలు, అన్ని ట్యాక్స్లు పోను ఆయనకి ఒక 10 లక్షలు వస్తాయి అనుకుందాం. అప్పుడు ఆయన ఏ బడ్జెట్ లో ఇల్లు కొంటే ఆయన కంఫర్టబుల్ గా ఈఎంఐస్ పే చేయగలుగుతారు? ఏదైనా ఫార్ములా ఉందండి దానికి? There is a direct formula is there, and whatever salary you are getting, maximum of 50%, minimum of 40% of his salary, monthly salary, can be convertible into EMI. అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా ₹1,00,000 salary per month వస్తే 50,000 salaryని he can convert into the EMI, which housing institutions will accept. Once he is paying 50,000, roughly about 60-65 lakhs of amount he will get as housing loan. Minimum he has to pay minimum 10%, maximum 15% personal contribution. That means ఒక 80 లక్షల ఇల్లు ఈజీగా ఆయన కొనుక్కోగలిగే అవకాశం ఉంది. ₹1,00,000 శాలరీ వచ్చే వ్యక్తి 80-85 లక్షలు కొనుక్కోవచ్చు. కానీ చాలా వరకు జరిగేది ఏంటి అంటే, జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి మనం ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నాము కాబట్టి ఇల్లు బాగుండాలి, తన శక్తి కంటే స్తోమత కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఇల్లే ఉంటారు. అక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇటు పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు కానీ, మామ సైడ్ కానీ, పిల్లల సైడ్ కానీ, సంబడి విల్ హెల్ప్ దెమ్. బికాజ్ నేను ఈ రోజు ఇల్లు ఉంటాను, ఇది 50 ఏళ్ళు ఉంటాను కాబట్టి మళ్ళీ మార్చుకోలేదు కాబట్టి కొద్దిగా వాళ్ళ స్తోమత కంటే ఎక్కువదే కొనుక్కొని ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి చాలా ప్లేసెస్లో వాళ్ళ స్తోమత 100 ఉంటే ఇంకొక 15-20 దానికి యాడ్ చేసి 100-20% స్తోమతకు కొనుక్కుంటారు. దిస్ ఇస్ వాట్ వి అబ్జర్వ్. వండర్ఫుల్ సార్, థ్యాంక్ యూ రవీంద్ర గారు. సో మీరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీరు ఈ బిల్డింగ్స్ కాకుండా స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఈజ్ ఇట్ యువర్ ప్యాషన్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ అంటారా? అందరూ మీ కమ్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి అది కూడా అవకాశం కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆయన చేశారు. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకోండి, ఒక విధమైన ఫీలింగ్ అనుకోండి, బాధ్యత అనుకోండి. ఐ థాట్ దట్ మిడిల్ క్లాస్ మొత్తము నా జీవితాన్ని నాకు ఈ స్థితి అంతా కల్పించింది మిడిల్ క్లాస్ స్థితి. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకే ఫ్లాట్ అమ్మాను, వాళ్ళ మీద బ్రతికాను. వాళ్ళకు సంబంధించినంత వరకు ఆ కమ్యూనిటీకి సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో కూడా ఒక రీజనబుల్ ఫీజులలో స్కూల్స్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంగా పెట్టాము. లక్కీగా అవన్నీ కూడా ప్రాఫిటబుల్ కాదు కానీ దే ఆర్ రన్నింగ్ వెల్. అండ్ నిజం చెప్పాలి అంటే దట్ గివ్స్ మచ్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ దాన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్. బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 3-4 వేల మంది విద్యార్థులు మా స్కూల్స్ లో చదువుతున్నారు, బాగానే వెళ్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ కలిసినప్పుడు కూడా దట్ గివ్స్ వెరీ గుడ్ సాటిస్ఫాక్షన్. వెరీ నైస్. సో మీరు అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అని మీరు వచ్చారు. దట్ నాకు తెలిసింది 90s లో ₹1,00,000 కూడా మీరు ఇల్లు ఇచ్చిన సందర్భాలు చాలాసార్లు మేము అప్పట్లో చూసాం. అది ఐ థింక్ 90,000 ఎంత ఉండేది, మీ ప్రైస్ కూడా అట్లా ఉండేది. సో ఇప్పుడు అఫోర్డబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత అంటే అఫోర్డబుల్ అండి? అప్పట్లో ₹1,00,000, 2 లక్షలు, 5 లక్షలు అఫోర్డబుల్. బట్ ఈ రోజుల్లో అఫోర్డబుల్ అంటే ఎంత అమౌంట్ అండి? సో స్టిల్ ఆర్ యు ఇన్ అఫోర్డబుల్ సెక్టర్ లో ఉన్నారా, లేదా మీరు కూడా దాని నుంచి మారిపోయారు?
నేను 100% అఫోర్డబుల్లోనే ఉన్నాను. అప్పుడు ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఉన్నాను. కానీ మార్పు ఏంటి అంటే అప్పుడు 1,00,000 2 లక్షలు ఇచ్చింది ఇప్పుడు 25-30 లక్షలు ఇస్తున్నాం. కానీ ఆ రోజు 89, 90లో మిడిల్ క్లాస్ అంటే మీరు డిఫైన్ చేసే శాలరీస్ ఆ రోజు 5,000, 6,000 శాలరీ ఉంటే ఒక ఎంప్లాయీగా ట్రీట్ చేసేవాడేవాడు. అతను మా దగ్గర ఫ్లాట్లో 6-7,000 శాలరీ ఉన్నవాడు కొన్నాడు. సేమ్ 6,000 శాలరీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు 2010, 2015కి వచ్చేసరికి రకరకాలుగా పెరిగి 50,000, 70,000 శాలరీకి వచ్చారు. కాబట్టి మా టార్గెట్ ఈస్ మిడిల్ క్లాస్. మా టార్గెట్ salaried class more than middle class, బికాస్ వాళ్ళకి లోన్ రావాలి, వాళ్ళు ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, ఆ లోన్ మేము డ్రా చేసుకోవాలి, మేము దాని బేసిస్ మీద మా బిజినెస్ నడవాలి. కాబట్టి అప్పుడు కూడా సాలరీడ్ క్లాసే, ఇప్పుడు సాలరీడ్ క్లాసే. అప్పుడున్న జీతాలకి ఇప్పుడున్న శాలరీస్ పెరిగాయి కాబట్టి 30,000 ఫ్లాట్స్ సేమ్ అదే రేంజ్. ఆ రోజు ఒక మిడిల్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనే ఈ రోజు ఆ సేమ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ ఈ రోజు కొనుక్కున్న పరిస్థితి. కాబట్టి ఇప్పుడు 25-30 లక్షల్లో 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రేంజ్లో చాలా ప్లేసెస్లో సితారా అని చెప్పి మేము ఇక్కడ సైనిక్పూర్ దగ్గర ఇస్తున్నాము. 25-30 లక్షల్లో 10 ఫ్లోర్స్ కట్టిస్తున్నాము. ఇంకోటి ఆర్కేడియా అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక 1000 ఫ్లాట్స్ కట్టాము. దాంట్లో 600-700 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో 400 ఫ్లాట్స్ కావాలి. ఇంతకుముందు మీరు ఒక మాట చెప్పారు కదా, ఇంకా కంప్లీట్ కావాలని ఇంకా 300 ఫ్లాట్స్ నేను కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంది. అది కంప్లీట్ చేసరికి మిగిలిన ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ మిగిలితే కూడా అక్కడ చేయాల్సి ఉంది, చేస్తాము. మధ్యలో కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగింది ఒక 300 ఫ్లాట్స్కి. ఇప్పుడు అది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇంకొక 1 ఇయర్లో అయిపోతుంది. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. శ్రీనివాస్ గారు, మీకు సమాధానం దొరికింది, కత్తుల శ్రీనివాస్ గారు. సో సాధారణంగా మీకు అంత పెద్ద టౌన్షిప్ కట్టిన బిల్డర్ మీకు కనపడరు, మీకే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఆయన. దాంతోపాటు అది కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇది సార్, ఇది మీది ఇప్పుడు మన ఎయిర్లైన్స్లో ఎలాగా ఎకనామికల్ ఆర్ చీప్ ఎయిర్లైన్స్, లగ్జరీ ఎయిర్లైన్స్ ఉంటాయి. కానీ లగ్జరీ ఎయిర్లైన్స్ ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్ ఈ చీప్ ఎయిర్లైన్స్ మనమే అందరూ టిఫిన్ కూడా కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈవేళ మనకి హైదరాబాద్లో ఒక లగ్జరీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ వచ్చి చాలా ఫెసిలిటీస్ పెట్టి ఫెసిలిటీస్కే ఎక్స్ట్రా 5 లక్షలు 7 లక్షలు అట్లా సపరేట్గా తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మీరు అది కూడా తక్కువే పెట్టుంటారు అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బేసిక్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ మిడిల్ క్లాస్, సాలరీడ్ క్లాస్. కాబట్టి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా డిజైన్ కూడా సింప్లిఫై చేసి ఎక్కడ కాస్ట్ కట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఫాస్ట్గా మనం కంప్లీట్ చేయాలి అని మీరు ఆ దృష్టితో చేస్తుంటారు. అయితే మీరు మార్కెట్ కాంపిటీషన్ వల్ల దేనివల్ల మీరు కూడా చాలా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, ఇంతకుముందు మీరు ఫస్ట్లో టౌన్షిప్స్ అని ఆల్మోస్ట్ నో ఫెసిలిటీస్, ఇల్లు ఉంటుంది, రోడ్లు ఉంటాయి, పార్కింగ్ ఉంటుంది, చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఏమన్నా ప్లేస్ ఉండొచ్చు. కానీ యాజ్ ద టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్, లైఫ్ నుంచి లైఫ్ స్టైల్కి పెరిగారు కనుక సొసైటీ అంతా, మీరు కూడా దాన్ని బట్టి ఆర్కిటెక్చర్ కూడా రకరకాల సజెస్ట్ చేస్తారు. మనకి జీవోస్ కూడా ఓపెన్ స్పేస్ అని పెట్టినాయి కాబట్టి చాలా ఫెసిలిటీస్ మీరు పెట్టుండొచ్చు. ఇది ఎంతవరకు వైబుల్? ఆ ప్రైస్లో ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రైస్కి ఇది ఇంపాక్ట్ కాదా? అది ఎంతవరకు మీకు వైబిలిటీ అవుతుంది ఈ కాలంలో మారినటువంటి లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారం? అది అంత కరెక్ట్ ఏం కాదండి. వైబుల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫెసిలిటీస్లో కూడా బేసిక్ ఫెసిలిటీస్, లగ్జరీ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే మిడిల్ క్లాస్లో చేస్తున్నానో బేసిక్ ఫెసిలిటీ ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈజ్ ఎ బేసిక్, ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ కాస్ట్లీ. కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్ చాలా పెద్దగా కట్టవచ్చు, రీజనబుల్ కట్టవచ్చు. నా దాంట్లో పెద్దగానే వస్తుంది. ఎందుకు పెద్దగా వస్తుంది అంటే నా దగ్గర 1000 మంది ఉంటారు. మరి 1000 మంది పిల్లలు దాంట్లో కనీసం 200-300 పెద్దగా ఉండాలి. కానీ 1000 మంది కలిసి దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ తక్కువ పడుతుంది. మీరు లగ్జరీ ఫ్లాట్స్ పోతే 200, 300, 400 నెంబర్ ఉంటే చాలా పెద్ద నెంబర్. నా దాంట్లో 1000, 1500, 2000 ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కానీ ఒక క్లబ్ను కానీ దేన్ని మెయింటైన్ చేయాలని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? మా ఫ్లాట్ ఓనర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. 300 మంది దగ్గర ఉన్నదానికి 2000 మంది, 1500 మంది ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 100 రూపాయలు ఇస్తే అక్కడ 400 రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా అమౌంట్ వైజ్ సేమ్. కాబట్టి దీంట్లో ఫెసిలిటీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైతే సో కాల్డ్ ఫెసిలిటీస్ మనం ఫెసిలిటీస్ అనుకుంటున్నామో వాటికి పెద్ద కష్టమైన పని కాదు, అది చేయగలిగే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ మెయిన్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చే వరకు బాగానే ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు అసోసియేషన్స్ లో కొన్ని సమస్యలు ఉండటం వల్ల వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఎన్నెన్ని మెయింటెనెన్స్లు ఎన్నెన్ని ఎక్కువ అవుతున్నాయో అసోసియేషన్కి అంత కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే పాపం వాడు ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటాడు, అన్ని నేనే చేయాలని ఉంటాడు. మా ఎలక్షన్స్ అవుతున్నప్పుడే నేను ఇది ఫ్రీ అది ఫ్రీ అని ఏమో చెప్తారు. ఇప్పుడు మన ఎలక్షన్లో ఎట్లయితే చెప్తారో అక్కడ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. తీరా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసినప్పుడు డబ్బులు సరిపోకపోయేసరికి కష్టాల్లో వాళ్ళు పాల్పడుతుంటారు. ఇప్పుడు బేసిక్ ఉన్నదానికి కొన్ని ఎక్స్ట్రా కొన్నిసార్లు వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. బట్
ప్రతి దానికి కూడా టైం. ఎందుకంటే ఇల్లు 100 ఏళ్ళు ఉండేది. ఒక అసోసియేషన్ వచ్చి 2 ఏళ్ళు సరిగ్గా పని చేయకపోతే రెండో అసోసియేషన్ మూడో అసోసియేషన్ రెక్టిఫై అవుతుంది. కొద్ది రోజులు గొడవలు అయినా సరే వితిన్ 3-4 ఇయర్స్ అన్ని సర్దుమని రియాలిటీకి వస్తారు, బాటమ్ లైన్కి వస్తుంది, అంత మంచిగా నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్. వండర్ఫుల్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇక్కడ మన బిల్డర్స్ మిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ టు శ్రీ రవీందర్ రెడ్డి గారు? రామరెడ్డి గారు ప్లీజ్. Ravindra, great to hear from you. చాలా బాగా చెప్పారు. మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే you had a very good analysis about the why a person has to buy an apartment or home. అది మీ అంటే అనాలిసిస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఇచ్చారంటే 20 years లో what is the current investment is putting his money 4 lakhs పెడితే that's becoming 60 lakhs and great analysis. సో దీన్ని మై సజెషన్ అంటే రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, సజెషన్ అనుకోండి, దిస్ హ్యాస్ టు బి మీరు ఒక డీటెయిల్డ్ గా ఒక ప్రజెంటేషన్ చేసేసి ఇట్ షుడ్ గో వైడ్లీ ఇన్ టు ద మీడియా. సో నేను ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ ద కనెక్షన్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో దిస్ ఎందుకంటే దిస్ ద రైట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యాజ్ ఎ డెవలపర్ అసోసియేషన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు అంటే మీరు ఇచ్చిన అనాలిసిస్ అంటే వెరీ అంటే టైమ్లీ అనాలిసిస్. టుడే ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ అంటే వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఎందుకు కొనాలి అనేది ఒక చాలా మీమాంసలో ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకు కొనాలి అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. వై అనేది వై హౌ హోమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టుడే విత్ ఎ ప్రాపర్ అనాలిసిస్. సో జనరల్ గా దిస్ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు ద మైండ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డెవలపర్. అని చెప్తాం ఈ రోజు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యాజ్ ఎ కామన్ అంటే చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్రిషియేట్ యూ, మీకు రెంట్ వస్తుంది అది వస్తుంది చెప్తాం. కానీ విత్ యూ అంటే స్పెసిఫిక్ గా మీరు పాయింట్ వైజ్ అనాలిసిస్ తో చెప్పారు. దిస్ రియల్లీ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. అంటే డెఫినెట్ గా దిస్ అంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్, వెరీ పాజిటివ్ వైబ్స్ గోస్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్. దీన్ని మీరు ఇంకా ఇట్ షుడ్ రీచ్ టు మెనీ పీపుల్ సో దట్ many people will get the help from this. It's not that we are promoting our product, but somebody who is really thinking to whether to buy or not ane koncham meemams lo unna vallu double unna vallu definitely ga itlanti vishayam cheppinappudu vallu guarantee ga they will tend towards buying an apartment. Thank you so much. Ante nenu real ga cheppalante I would like to give small I wanted to give the answer to you. Whatever I analyzed, it's a very much requirement of a person to buy an apartment. Yes. It is a lifetime achievement for a person to buy. But housing institutions gani, builders gani, it's a part of business to sell. Correct. Manaku ammakam. Ante ee roju inni housing institutions unnaru, inni associations builders unnaru. Ee manamu andaram kalisi ఇట్లాంటి దాన్ని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనుకో లేకపోతే ఇంకో రకంగా అనుకో హౌ టు మేక్ ది పెనట్రేట్ దిస్ ఇస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ ఫండమెంటల్. నువ్వు ఎందుకు కొనాలంటే అయ్యా మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా చెప్తాను షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టి నీకు రేట్ ఎక్కువ వస్తే తక్కువ వస్తాయని చెప్పి చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది. బట్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ మచ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ సెంటిమెంటల్ ఫీలింగ్. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ఎ హౌస్, దట్ సెంటిమెంట్. ఎవ్రీబడి నీడ్ ఎ హౌస్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ గివింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. Yes. And it is giving a very good appreciation commercially also. Ante sentiments దీని సైడే ఉన్నాయి, కమర్షియల్ దీని సైడే ఉంది, అప్రిషియేషన్ దీని సైడ్ ఉంది, వాటి రిక్వైర్మెంట్ లైఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే దీంట్లో ఉంది. ఇన్ని రకాల నీకు ఎందుకు షేర్ మార్కెట్ లో నీకు ఏమొస్తుంది? నీ బిడ్డ పెళ్ళి అయితా ఎప్పుడు అవసరానికి వస్తుందా? నీ ఎడ్యుకేషన్ టైం మనకు వస్తుందా? నీకు హార్ట్ అటాక్ రాగానే డబ్బులు వస్తాయా? సో మెనీ థింగ్స్. నువ్వు షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టుకున్న ఆ షేర్ మార్కెట్ లో కాపురం చేయగలుగుతావా? No, it is not. Share market enduku perugutundo enduku teliyadu. No, what I am trying to say, housing institutions is business, builders is business. మనం అందరం కలిసి ఇది ఒక ఇదే కాదు, ఇంకేమైనా కొత్త కొత్త ఆలోచన నాలాంటి మాట్లాడే వాళ్ళు ఇంకొద్దు వెళ్తారు చెప్తారు. వాటిని మనము పబ్లిక్ లోకి పంపించాలి. నాయన నీ కోసం, నీ ఇంటి కోసం, నీ అవసరం కోసం అని ఆ పెనట్రేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరితో ఉంది. యాజ్ యూ సెడ్, యాజ్ ఎ పర్సన్ కానీ లేకపోతే యాజ్ ఎ గ్రూప్ కానీ మనం చేద్దామంటే how to do you salah is definitely I will say what yes definitely we'll take it forward Ravindrana. So okay. Second thing manaku actually now the government of India 20 lakshla కోట్ల ప్యాకేజ్ అని చెప్పింది. బట్ the most important industry అని మనం అందరూ మాట్లాడతారు. ఎవరు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చెప్పింది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ తర్వాత హైయెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఏదంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తుంది.
నిర్మాణ రంగం నుంచి అన్ని మాట్లాడింది. బట్ వాట్ దే గివెన్ టు అస్? నథింగ్. అంటే వాళ్ళు మనకు రియల్ ఎస్టేట్ గురించి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఫస్ట్ రోజు మాట్లాడినప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అనే టాపిక్ తీసుకొచ్చేసి షీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ 6 months రెరాలో ఎక్స్టెన్షన్. అది ఎవరైనా ఎనీ కస్టమర్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్స్ నాట్ ఎనీ వాట్ ఇస్ ద రిలీఫ్ ఇన్ దట్. నెంబర్ 2, సిఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ ఒకటి ఎక్స్టెండ్ చేశారు బై అనదర్ 1 year. అది కూడా 3 సంవత్సరాల్లో 3 లక్షల మంది సిఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ ని వాడుకున్నారు. క్రెడిట్ లింక్డ్ సబ్సిడీ స్కీమ్, I think many people may not aware. అదేంటంటే who has I'll just elaborate on this. Family income 18 lakhs లోపు ఉండి ఫస్ట్ హోమ్ బయర్ అయి ఉండి 160 square meters ఆఫ్ కార్పెట్ ఏరియా, ఈ 3 క్రైటీరియాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఇంట్రెస్ట్ లో సబ్వెన్షన్ ఇస్తుంది 2% to 3% అట్లా. దాంట్లో ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ అరౌండ్ 2.5 lakhs to 2.65 lakhs బెనిఫిట్ అప్ ఫ్రంట్ వస్తుంది. దిస్ స్కీమ్ 3 years లో 3 లక్షల మంది వాడుకుంటే నెక్స్ట్ 1 year లో, 1 year కూడా కాదు, ఆల్రెడీ 6 months కోవిడ్ లోనే వెళ్ళిపోతుంది, 2.5 lakh people are going to use అనేది they're giving the things. సో మన ఇండస్ట్రీ గురించి ఎన్ని మనం అడిగింది బయ్యర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ నేను ఈ విషయంలో 100% కంకర్ చేస్తూ ఒక మాట చెప్తాను. బిల్డర్ అనగానే సొసైటీలో పర్సెప్షన్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్సెప్షన్ ఏంటి, మీడియా దగ్గర పర్సెప్షన్ ఏంటి, మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్న విధానం, మనం చేస్తున్న బిజినెస్ ఏంటి? గాడిదని గుర్రాన్ని కలిపినట్టుగా కమర్షియల్ వెంచర్స్ ఒకరొకరు 5 లక్షలు 10 లక్షలు 50 రూపాయల రెంట్ 100 రూపాయల రెంట్ పర్ మంత్ వచ్చేటువంటిది రియల్ ఎస్టేట్. ఒక 50 ఎకరాల ల్యాండ్ని ప్లాట్లుగా చేసి 20,000 30,000 50,000 గజం అమ్మటానికి రియల్ ఎస్టేట్. బంజారా హిల్స్ లో 50 ఫ్లాట్స్ కట్టి స్క్వేర్ ఫీట్ ని 10,000 15,000 రూపాయలు స్క్వేర్ ఫీట్ అమ్మేది రియల్ ఎస్టేట్. గచ్చిబౌలిలో 7,000 6,000 1,500 స్క్వేర్ ఫీట్లు 2,000 స్క్వేర్ ఫీట్లు. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ₹1 కోటి ఫ్లాట్ అమ్ముతున్నారు, 15 లక్షలకు అమ్ముతున్నారు, 20 లక్షలకు అమ్ముతున్నారు. ఇన్ని రకాల దాన్ని పడుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ అనగానే. రియల్ ఎస్టేట్ ముందు ఏం కనపడుతుంది? మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి పోయినా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి పోయినా వాళ్ళకి కనపడేదంతా ₹1 కోటి ఫ్లాట్లు అమ్ముతున్నారు, 10 కోట్లకు ఇల్లు అమ్ముతున్నారు అనేది కనపడుతుంది. కానీ 20 లక్షలకు ఫ్లాట్లు అమ్ముతున్నారు అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే కంప్లీట్ చేయండి. ఇవాళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమి ఇచ్చింది అంటే ఏమి ఇవ్వలేదు, నేను కూడా ఒప్పుకుంటున్నాను. కానీ 800 స్క్వేర్ ఫీట్లు 900 స్క్వేర్ ఫీట్ల కన్నా తక్కువగా ఉంటే నువ్వు ఓన్లీ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ చేస్తే, ఒక టౌన్షిప్ లాంటిది 1,000-2,000 ఫ్లాట్లు కడితే దేర్ ఇస్ నో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దేర్ ఇస్ నో జిఎస్టీ, ఓన్లీ 1% జిఎస్టీ. మనం అడగలేదు, వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమవుతుంది అంటే మన ఫేస్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ గురించి డిమాండ్ చేసేటువంటి పరిస్థితులు, డిమాండ్ చేస్తే వాళ్ళు నమ్మే పరిస్థితి ఎవరు అంటే గవర్నమెంట్ లేదు. ఫస్ట్ we require to divide real estate of affordable housing, real estate of luxury housing, real estate of commercial housing cannot be on par. Real estate of Bombay and real estate of rest of the country cannot be on par. ఎందుకు? నువ్వు బాంబే సెంట్రల్ లో పోతే 10 కోట్లకు ఫ్లాట్ ఉంటే దాంట్లో ల్యాండ్ వాడి కన్స్ట్రక్షన్ వాల్యూ 1,50,00,000 ఉంటుంది, 8.5 కోట్లు ల్యాండ్ వాల్యూ ఉంటుంది అక్కడ. ఎందుకంటే అక్కడ ల్యాండ్ దొరకదు. 8.5 కోట్లు ల్యాండ్ వాల్యూ దగ్గర ఉండే బిల్డర్కి మనం 10 కోట్లకు ఇల్లు అమ్మితే ఇల్లులో 9 కోట్లు ఇల్లు వాల్యూ ఉంటే ₹1 కోటి ల్యాండ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఈ డిఫరెన్సెస్ తోని బికాజ్ వాళ్ళందరికీ ప్రాక్సిమిటీ పెద్దగా ఉండటం, వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు. దేర్ఫోర్ మనము మన దగ్గరనే మనం విభజించుకొని అసలు ఎలా మనం ప్రజెంట్ చేయాలి, ఏ వింగ్ ఎలా, లేకపోతే దీనికి సపరేట్ అసోసియేషన్ దాన్ని పెట్టాలి, దీంట్లోనే ఒక వింగ్ మొత్తం తయారు కావాలా, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీథింగ్. యు ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఎంతసేపు బిల్డర్ ని ముందుకు చూపి ఎంత సంపాదించాలి అనేటువంటి కార్యక్రమం స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. ఈ రోజు జిఎస్టీ 5% వసూలు చేయడం అనేది అత్యంత దారుణం, అన్యాయం. వెన్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ 6% ఏమో స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది స్టాంప్ డ్యూటీ, 5% నువ్వు తీసుకుంటావు. ఇల్లు నేను కడతాను, డబ్బులు కష్టపడి వాడు కడతారు. 11% మీరు ఏమిటి కోసం తీసుకుంటున్నారు?
ఆల్రెడీ నువ్వు ఫ్లాట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ నేను 1500 రూపాయలు స్క్వేర్ ఫీట్ లో 18% ఏమో స్టీల్ మీద తీసుకుంటావు, 28% ఏమో సిమెంట్ మీద తీసుకుంటావు, 18% ఏమో ఫ్లోరింగ్ మీద తీసుకుంటావు. అక్కడ కావాల్సినంత నువ్వు తీసుకొని ఏది మన కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అది నువ్వు తీసుకుంటున్నావు జిఎస్టీ, మళ్ళీ ఇక్కడ 5% తీసుకుంటున్నావు, మళ్ళీ 6% ఇక్కడ కడుతున్నావు. న్యాయంగా చెప్పాలంటే హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా ఇల్లు కట్టి ఇవ్వాల్సిన ప్రభుత్వము బిల్డర్ ద్వారా ఇల్లు కట్టబడుతుంది కాబట్టి వీడి ముఖం నల్లగా ఉంది కాబట్టి వీని మీద ఎన్ని రాళ్ళు తప్పినా బిల్డరే కదా అని చెప్పి బిల్డర్ని ఒత్తుతుంటే బిల్డర్ ఏం చేస్తున్నాడు పోయి ఫ్లాట్ ఓనర్ని ఒత్తి ఇంకెక్కువ వసూలు చేస్తున్నాడు. అల్టిమేట్లీ ఫ్లాట్ ఓనర్ ఇస్ సఫరింగ్, విచ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్. ఈ యొక్క పద్ధతి అయితే ప్రభుత్వాన్ని ఉందో ఆ ప్రభుత్వంలో సమూలమైన మార్పు, బిల్డర్ మీద ఉన్నటువంటి ఉద్దేశము, వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ వేస్తున్నటువంటి పద్ధతి రెండు కూడా చాలా దారుణం, అన్యాయం. దాన్ని మనం ఏ విధంగా మార్చగలుగుతామా? మనం మార్చకపోతే ఈ వేణు లాంటి వాళ్ళు దేంట్లో ఫేస్బుక్ లో వెనకటి మనది కాదు, నాకేం పోయేది, ఫ్లాట్ ఓనర్ కొంటారు మేము డబ్బులు వసూలు చేస్తాం. కాబట్టి సమాజ సేవకులు, సమాజం గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది, అత్యంత ఆవశ్యకమైన ఇల్లు కావాలి పబ్లిక్, ఆ ఇళ్లలో గవర్నమెంట్ కల్ప్రిట్ కావడం ఏంటి? గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది. గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బి కల్ప్రిట్, బిల్డర్ కెన్ బి కల్ప్రిట్. therefore rectify. Who is rectify? Government will rectify a builder. బిల్డర్ తప్పు చేస్తే రెక్టిఫికేషన్ బాగా తక్కువ, కానీ గవర్నమెంట్ తప్పు చేస్తే ఎవరి దగ్గరికి పోవాలి? దర్ ఇస్ నో ఇంటర్నెట్. పోయి యూఎన్ దగ్గర మొత్తుకోలేం కదా, సెంట్రల్ ఇట్లా చేస్తుంది, స్టేట్ ఇట్లా చేస్తుందని. కాబట్టి 100% దేర్ షుడ్ బి ఐ ఓపెనింగ్ టు ది సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ బై ది media, by the such type of people who are making a clubs and whatever it is, it has to viral through social media. It is not in the interest of the builder. We are happy whatever they are charging. But ఏమంటున్నారు, రిజిస్ట్రేషన్ చార్జెస్ 6% అంటే అయ్యా నేను సర్వీస్ చార్జెస్ ఇంకో 1% చేసి 7% తీసుకుంటాను. జిఎస్టీ 5% అంటే నేను పోయి అక్కడ అది ఇవ్వాలి కాబట్టి నువ్వు 6% పే చేయని చెప్పి ఇంకో ఏంటి ప్రతి దగ్గర బిల్డర్ కూడా కొంత ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. వాస్తవాన్ని బిల్డర్ తప్ప ఒప్ప వేరు విషయం. కాబట్టి సమూలమైన మార్పు ఈ యొక్క ఛార్జెస్ ఏవైతున్నాయో అన్యాయంగా జరుగుతున్నాయి. దాని విషయంలో మనం క్వశ్చన్ చేయాలి. మనం అంటే బిల్డర్ క్వశ్చన్ చేసి ఎవరు పట్టించుకోవడం, సమాజ సేవకులు క్వశ్చన్ చేయాలి. యా, యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన హోమ్ బయర్స్ కి అంటే డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే హోమ్ బయర్స్ కి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ సమ్ ఇన్సెంటివ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ రోజు అన్ని ఇప్పుడు ప్రతి హోమ్ బయర్ ఈజ్ డిస్ట్రెస్ నౌ. డెఫినెట్ గా వాళ్ళ శాలరీస్ తగ్గుతున్నాయి, పర్సెంటేజ్ తగ్గుతుంది, ఉద్యోగాలు పోతుంటాయి, అన్ని రకరకాలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఈ రోజు ఇంట్రెస్ట్ ఈ రోజు 7%, 8% ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అదొక 5%, 6% తీసుకొస్తే డెఫినెట్ గా దట్ విల్ మేక్ ఏ డిఫరెన్స్. ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో for some time they have to reduce the rate of what do you call registration charges. So deentoni they are getting almost 30-40% they are getting back the revenue the moment an apartment is sold. మీరు చెప్పినట్టు taxes, various taxes రూపంలో it's going back to the kitty of the government. So I don't know why the government is not looking at this. Hopefully I think RBI guidelines మళ్ళీ వస్తున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ I think we are hoping that the RBI may do something అనుకుంటున్నాము, but I don't know. But anyway, we are representing. Today also we had a big call in the Credai National ECGC. So we talked about all these things. They are representing again. So hopefully something will come out. That's a very positive side of it. Okay, good. Thank you. రామరెడ్డి గారు చైర్మన్ క్రెడై తెలంగాణ. సో వాళ్ళకి ఆ వాయిస్ ఉంది. సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం లాస్ట్ 5 minutes నుంచి రవీంద్ర గారు మీ హార్ట్ కనపడింది. రవీంద్ర గారు అంటే మనకి బాగా పేదవాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇల్లు కట్టేస్తుంది, బాగా ఉన్నవాడు ఎంత రేట్ అయినా కొనుక్కుంటాడు. మరి మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పర్టికులర్లీ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి లగ్జరీ అంత పెద్దది కొనుక్కోలేరు. అలా అని చెప్పి ఊరు అవతలకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి రోజు వాళ్ళ పనికి కూడా రాలేదు. వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక రకంగా గవర్నమెంట్ చేసేటటువంటి సర్వీస్ మీరు చేశారు. అంటే ఒక 20,000 మందికి అంటే గవర్నమెంట్ ఇంకా స్కేల్లో చేయగలుగుతుందేమో, బట్ యూ హావ్ డన్ లైక్ ఎ మిషన్. మీకు అది వచ్చే ప్రాఫిట్ తోటి నేను ఒక్కనే కాదు సార్, హైదరాబాద్ లో దగ్గర ఒక 500-600 మంది బిల్డర్స్ మాలాగా. రామరెడ్డి గారు కూడా అపార్ట్మెంట్స్ చాలా కట్టించారు, తక్కువ ధరలో కట్టించారు. ఇట్లా చాలా మంది బిల్డర్స్ ఉన్నారు. ఏది అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ చేసింది హైదరాబాద్ లో. మేబీ ఫ్యూ lakhs ఆఫ్ హౌసెస్ వీ హావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 30 lakhs, 25 lakhs, 20 lakhs ఉన్నాయి. చాలా మంది కట్టారు. అందుకనే హైదరాబాద్ లో ఇంత అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ రావడానికి అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. వెరీ నైస్ సార్, చాలా బాగుంది సార్. మీరు ఈవేళ మీ ఆవేదనలో మాకు అసలు ఆ యొక్క మెసేజ్ అంటే మీకు మీ పిల్లలు కొనుక్కోవాలి, మీకు మీ వాళ్ళు అంటే మీరు యూ ఓన్ దెమ్, నాకు అర్థమవుతుంది మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి. సో అందుకని ఇది అందరూ పర్టికులర్గా మీడియాలో ఇలాంటి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్లస్ అసోసియేషన్స్ అందరూ కలెక్టివ్గా వాయిస్ ఉంటే ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. బికాజ్
ఈ బిల్డ్ మన ఓనర్స్ ఎవరైతే కొనుక్కోవాలనుకున్నారో వాళ్ళ అసోసియేషన్ చేయలేరు కదండి. సో గవర్నమెంట్ ని మీలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకపోతే సామాన్యుడు ఏం చేయగలుగుతారు? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్. Just before conclusion, one word I would like to tell. Yes, sir. I started my business in 1985. Yes. Presuming and thinking that I would like to concentrate and focus on affordable housing. With the God grace, I could able to do something. And at the same time, both of my sons ended, and I mean, they also become the civil engineers like me. And luckily, they themselves have chosen civil engineering. Later, they joined in the business. Today, there is a good change in our approach in the construction side and other side because of their influence or their idea. And today, we are also again doing an improved version of affordable housing by going with concrete walls, mechanized construction, and they are fully dedicated. In generally, why I am totally happy is that my whole family, first generation of me, second generation of my sons, we are dedicating towards the affordable housing for salaried class and middle class people, that we are watching to do them. And this is what our vision and our goal to serve the middle class people by doing it. Mission serving, it doesn't mean that I am not taking a profitability. లాభాపేక్షే లక్ష్యము కాదు, కానీ లాభము లేకుండా చేయము. మా లక్ష్యము లాభము రావాలని కాదు, కానీ లాభం లేకుండా చేయము. కాబట్టి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి ఎంత లాభం తీసుకోవాలి, ఎంత మేరకు చూడాలి, ఎలా చేయాలి, ఎంత మేరకు మనం సస్టైన్ కాగలుగుతాం, ఎంత మేరకు మనం కస్టమర్స్ కొంతవరకు రీజనబుల్ రేట్లు ఇవ్వగలుగుతాం, ఎంత మేరకు మనం క్వాలిటీ ఇవ్వగలుగుతాం, ఎంత మేరకు మనం ఫెసిలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం, ఇవన్నింటిని సమన్వయపరుస్తూ మా ఫ్లాట్ ఓనర్స్ ని సంతోషంగా ఉండేటట్టుగా చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని నేను చెప్పాను, కానీ నా ఉదాహరణకి సంబంధించిన వరకు వాళ్ళు సంతోషంగా నేను చేయగలిగాలని నేను తృప్తిపడటం ఆ యాంగిల్లో రీజనబుల్గా వీఆర్ అచీవ్డ్. అండ్ మై బోత్ హోల్ ఫ్యామిలీ అండ్ మై కంపెనీ, మై ఎంప్లాయీస్, everybody is dedicated towards affordable housing. Everybody feels a different way than in general what I mean to say. Thank you for giving me such a great opportunity for expressing my views on affordable housing and middle class employees point of view. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు సాధారణంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చినప్పుడు నాన్న ఈ పద్ధతి కాదు, మనం మారుద్దాం కంపెనీని అని కాకుండా మీ ఫిలాసఫీని కూడా మీ పిల్లలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టుగా కనబడుతుంది. సో దాంట్లో మీరు ఎంతవరకు మీ యొక్క పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ మిషన్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అఫోర్డబుల్ అండ్ సర్వింగ్ ద మిడిల్ క్లాస్ కమ్యూనిటీ అన్నది మీ మిషన్ లా కనబడుతుంది. అందుకని వాళ్ళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుందో వాళ్ళకి అందుబాటు ధరలోనే మీరు ప్రైసింగ్ సెట్ చేసినట్టుగా కనపడుతుంది. అందుకే మీరు ఆ రకంగా చేస్తున్నారు. మీకు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ 800 స్క్వేర్ ఫీట్కి ఈ 2.5 lakh ఇట్లా కొంత అమౌంట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందో అది ఎంతవరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది బిజినెస్లో? మీరు అఫోర్డబిలిటీ ఇంకా మెయింటైన్ చేయడం కోసం అదేమైనా ఉపయోగపడుతుందా? డెఫినెట్గా అండి. 2.5 lakhs ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 30 లక్షల ఫ్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో 2.5 lakhs అంటే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 8%. అదే మీరు 20 లక్షల ఫ్లాట్ వాడు కూడా 2.5 లక్షలు ఇస్తాడు, అప్పుడు పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ టు గివ్ ద లోన్స్ వెన్ యు ఆర్ పర్సనలీ కంట్రిబ్యూటింగ్ 30% to 25%. నార్మల్గా వాడు 10% వాడు పే చేసుకుంటారు, మా కస్టమర్ పే చేసుకుంటాడు. ఒక 10% 15% దీని రావడం 20% అవుతుంది. ఇది పర్సనల్ కంట్రిబ్యూషన్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దే ఆర్ గివింగ్ లోన్ ఓన్లీ 80%. అంటే ఒక ఇంటికి 90% లోన్ ఇచ్చే బదులుగా 80% లోన్ ఇచ్చినప్పుడు హౌసింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పీపుల్ విల్ ఫీల్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఆయనకు వచ్చే శాలరీ, ఆయన పారామీటర్స్ చూసినప్పుడు నేను లోన్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా అనేటువంటి సందిగ్ధావస్థ ఏర్పడ్డప్పుడు 90% లోన్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు he will see more stringently. 80% లోన్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు he will reduce stringency. 70% లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా he will reduce. That means ఈరోజు ఎలిజిబిలిటీ ఎవరైతే బయ్యర్ ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ 22-23% పర్సనల్ కంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ లో నుంచి కొంత తక్కువ స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ ఉండటం వల్ల eligible middle class persons are becoming more. That way it is helping them. I think, am I clear to you? Yeah, wonderful, wonderful. So one more point sir, ఇప్పుడు మాకు చాలా మంది చిన్న బిల్డర్స్ లేదా కొంతమంది పెద్ద బిల్డర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు లేఅవుట్స్ చేస్తుండొచ్చు లేదా
కొంత లగ్జరీ హోమ్స్ కడదామని అనుకుంటుండొచ్చు. 2 టైర్ టౌన్స్లో కానీ ఇక్కడ సిటీస్లోనే కాకుండా ఎక్కడైనా ఈ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్కి రిక్వైర్మెంట్ సిటీస్లోనే ఉందా, టౌన్స్లో కూడా ఉందా, ప్రతి చోట ఉందా? సో ఎవరైనా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఊర్లలో కూడా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? సార్, ఫస్ట్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అనేది జనరల్ టాపిక్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్? Affordable housing in Mumbai, affordable housing in Hyderabad, affordable housing in Warangal, definition is not the same. Word is the same. There, first one should understand affordable housing of Warangal, what it is. Affordable housing of Hyderabad, what it is. Affordable of Bombay, what it is. After arriving to that definition, the clarity, everywhere it will run. Suppose if I am giving a 30 lakhs apartment in Hyderabad, which is called as affordable, 30 lakhs or 35 lakhs apartment in Warangal cannot be affordable. It might be semi-luxury. Therefore, it is definition is this. Here the question is, whatever name you give, who are the persons who are going to buy? Employees who are getting the salaries. Whether they are having 50,000 salary people more, 1 lakh salary people more, 30,000 salary people more, whom you are targeting, who are available there. Based on that, you have to put it. If I am going to about 80 kilometers away, 90 kilometers away, where there is a big industry has come. Industry adjacent, if I do a venture, most probably it will go. But in the industry, how many employees are there? 30,000 job holders, how many? 50,000 job holders. Therefore, keeping that view, you have to do there. Because your land component cost is less there, you may give a comparatively bigger house. Instead of, if you are giving in Hyderabad 800 square feet, there with the same cost you may give 1100 square feet. These are all things each builder has got clever, intelligent. They can calculate this. They will do it. That's why they are surviving. Wonderful, sir. So ఇది వండర్ఫుల్ రవీంద్ర గారు. పోస్ట్ COVID-19 అంటే ఈ కోవిడ్ ఎరా ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్కి కంటే గిగ్ ఎకానమీ అని కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అందుకని జాబ్స్ మార్కెట్ ఎంత స్టేబుల్గా ఉంటుంది. పూర్వం ఒక జాబ్ వస్తే 20 years 30 years 40 years అందులోనే రిటైర్ అయ్యేవారు. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చినా ఆల్మోస్ట్ 10 yearsకి ఇంకో కంపెనీకి మారినా బాగానే స్టేబుల్గా ఉంది. బట్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టినిటీయా, ఇలాంటప్పుడు ఫ్లాట్ కొనాలా, ఇల్లు కొనాలా, ఆ పాత ఇల్లు కొనాలా, అసలు రెంట్లో ఉండాలా? వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ వైజ్ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఇక్కడ నుంచి ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ 1 decade, నెక్స్ట్ 2-3 years మనకు తెలియదు. సో అయితే మిగతా మార్కెట్స్ అన్ని సరిగా లేవు కనుక ఇదే బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్సెప్ట్? Sir, in this state government, central government, housing institutions and builders, they have to take a big call on this after COVID. State and central, how much importance they are giving to this real estate of affordable housing particularly. Housing institutions, it's bread and butter for them to give the loans. Just now I told 2.5 lakhs Pradhan Mantri Awas Yojana central government is giving. For the people, let's say 30,000 salary or 40,000 salary, 50,000, now they are telling 18 lakhs. But what is the quantum they should mention? Let's say 7 lakhs or 8 lakhs employees per year salary, they are eligible to get not 2.5 lakhs. We should go to 3.5 or 4 lakhs, number one. State government should collect everything, but they also should give another 1.5-2 lakhs subsidy to these people. That means about 5 lakhs or 4 lakhs should come. There is housing institutions for affordable housing. They should minimum 1% rate of interest should be less than the rest. Why? Today, people are becoming conservative. Number one, salaries are coming down, or salaried people are coming down. Number two, perception. What is the perception is, until yesterday, if I am having 30 lakhs or 40 lakhs capacity, I want to buy a 60 lakhs capacity. My father-in-law will give, my mother-in-law will give, or my father will give. Today, same father, same father-in-law, please try to be, don't be conservative. Therefore, his capacity is 40 lakhs, but he may think of buying only 40 lakhs worth or 35 lakhs worth. And some people really very badly need houses, but they don't have the eligibility to get the loans because institutions are not ready to give whatever the income is they are showing. This Pradhan Mantri Awas Yojana, state government Awas Yojana schemes,
1% less, all this will become, as I told you, 10% or 15% you will pay, another 20% or 15% paid by the government, only 75 or 80% should be given by the housing institution. At that time, even a person who is not having, though he is earning, but the earning capability is not satisfied by the housing institution. He knows that orally he is capable, but on writtenly on paper it is not that good, 50%. Therefore, only I am giving 80% loan, only I am giving 70% loan. I will check for 5 years. In 5 years, EMI is not paying properly. Already house cost is good, it's not very costly, affordable housing, there is going to be a demand. After 5 years, if I sell, with interest of my 70%, I will get it or not. In 5 years, normally because of inflation, rate will also increase. 30 lakhs will, per flat will become 33 lakhs in 5 years. And he has given 70% only. Therefore, without, suppose he is not paying also, house itself will give back his loan plus whatever interest is due. He is 100% confident. When housing loans are getting by any individual, this industry is going to survive. Builders are eager to do it. Therefore, how you are making houseless people to get a home loans, where housing institutions wholeheartedly should come forward to give such environment creation by central and state and housing institutions put together is absolutely essential. And this is nothing that state or central is doing any charity. For their winning of bread and butter they are doing. If this industry is going to survive, cement, steel, so many consumptions, registration charges, if they are giving 10 rupees subsidy, they are getting back 30 rupees, 20 rupees benefit will be there for them. Otherwise, these industries will not do well. These people will not get the houses. Builders will not do well. For here, they are not doing charity. They are getting more money. They are not doing charity. They are getting more money. వండర్ఫుల్ రవీంద్ర గారు. సో ఐ థింక్ నేను నాకు ఇంతమంది బిల్డర్స్ మిత్రులు ఉన్నారు, అయితే ఇంత ఎనలైజేషన్ కానీ ఇంత కాంపాషన్ కానీ ఫర్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ పట్ల ఒక గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన విధానం కానీ మిగతా స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ చేయాల్సిన విధానం కానీ ఇంత కలెక్టివ్గా కాంప్రహెన్సివ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అన్నది మీ యొక్క విజ్డమ్ని, మీ యొక్క తపనని, మీ యొక్క అందరికీ మంచి అందుబాటులో రావాలి. ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడా ఏ ఏరియాని బట్టి ఆ ఏరియా అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ క్రియేట్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ పేదవారి కోసం ఎలా క్రియేట్ చేస్తుందో అలా మిడిల్ క్లాస్ కోసం ఫ్రీగా ఇమ్మని చెప్పట్లేదు, కానీ వాళ్ళకి ఎలా అఫోర్డబిలిటీ ఉండేట్టుగా గవర్నమెంట్ కూడా తన వంతు ఎలా చేయాలి, బ్యాంక్స్ తమ వంతు ఎలా చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇన్ని రకాలుగా ట్యాక్స్లు వస్తున్నప్పుడు అంత సబ్సిడీ ఫ్రీ ఉచిత హౌసెస్ ఒకవైపు ఇస్తున్నప్పుడు మిడిల్ క్లాస్కి కొంతన్నా వాళ్ళు తిరిగి తీసుకోవడం తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా అఫోర్డబుల్ అవుతుంది అని విషయాన్ని చాలా సూటిగా చాలా వేడిగా మీకు బిల్డర్గా ఆలోచించి కాకుండా ఒక మీరు మీ జీవితం అంతా ఒకే మిషన్ మిడిల్ క్లాస్కి ఎలా అఫోర్డబుల్ హౌస్ ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచన వాళ్ళు చేయడం వల్ల వాళ్ళ వైపున మీ వాయిస్ వినిపించినందుకు ధన్యవాదాలు. అండ్ యూఆర్ ట్రూలీ ఏ సోషల్ లీడర్ అండి, ఏ సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్, నాట్ జస్ట్ ఎ బిల్డర్. సో నా ఫ్రెండ్ కత్తుల శ్రీనివాస్ నేను అడిగాను, వీ ఫెల్ట్ ఈజ్ అ వాల్యూ ఫర్ మనీ, అయితే మీతో మాట్లాడాలని అంటే సో ఐఎమ్ allowing Srinivas to speak. So Srinivas, please go ahead. యువర్ వాయిస్ రావట్లేదండి, మీ అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది. హలో, గో అహెడ్ శ్రీనివాస్, వినపడుతుంది. Now is it clear? Clear. I am here, Srinivas garu. Okay. Actually, నాకు ఇక్కడ so low voice అయిపోయింది because I moved, but then I'll convey what I'm supposed to convey, then I'll have my headphones back. వేణు గారు ఇంత ముందు మీరు చెప్పినట్టుగా the beneficiaries of your vision is me, one of the beneficiaries of your vision to accommodate middle class people and middle class people to have an affordable luxury segment lo I am one of the beneficiaries of your vision. 2006 lo I had a crash landing and life has hit the rock bottom, and 2007 lo I was thinking of buying something and everything was out of my budget. అట్లాంటి టైంలో somebody suggested కౌకూర్ దగ్గర, కౌకూర్ ఎక్కడుందో కూడా నాకు తెలియదు. I came all the way to see this place.
And this was the only project which could fit into my budget, and thanks to you, I could buy one apartment here. And మీకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ nearby there's one more competitive project which was also starting that time. రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు I was zapped by the concept, design and the planning of the whole thing. Me brochure చూడగానే, I'm a civil engineer basically. Okay. It was amazing, let me tell you, let me admit. And actually, thanks to Venu garu, he took me back to 2007. And it's a great feeling to book apartment in Arcadia. I'm one of the residents of C Block. Okay. And I'll give you 1 minute feedback of people who visited my place, so that you'll also, this is the first time probably you're talking to me. ఇది 1800 square feet apartment అని అడుగుతారు. So that is the beauty of your design. Okay. There's no space wastage. It's absolutely totally ventilated. I have a corner apartment. I enjoy that. And the spaces between the two blocks, all the blocks are so spacious. That's why I didn't go for the other project and I've taken it here. Okay. So as far as the things which are completed here, I'm enjoying thoroughly. And as you know, there are few things which are left out. Adhikani complete ate, it would be a blessing to all the people here. Srinivas garu, Yeah. only few things are left out. Only my request is that you have to see that few things will be given in short period, but only association should maintain properly whatever we are going to give. That's my request. Correct. Yeah. That we will do it, because last time we have given a swimming pool, some reasons are we could not able to maintain. Again, I have to spend about 5 lakhs to redo it. I will do it. Okay, let me not generalize it because we are in some other platform, but I will do it. And I am very happy to hear one of my flat owner is appreciating our efforts, and that gives boost for a number of ventures to do our family. సో అందుకని ఆయన ఇప్పుడు దాకా చేసిన రికార్డు చాలా చిన్నదైపోవాలని కోరుకుంటాం. మేము ఇప్పుడు 20,000 30,000 మీరు కట్టిన ఇల్లులు, మీరు గత ఇంకో 10 ఏళ్ళలో 20 సంవత్సరాల్లో మీ పిల్లలు కూడా మీకు కలిసి వచ్చారు కనుక, అందరూ ఒక సినర్జీ కింద అయ్యారు కనుక, మీ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఐ థింక్ నేను రామిరెడ్డి గారిని కూడా క్రెడై తరపున, మిగతా అప్రెడా, టీ ప్రెడా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ తరపున ఈ అప్కమింగ్ బిల్డర్స్ కూడా మీ యొక్క ఆలోచనలు పంచి, మీరు మెంటర్గా మీ పిల్లలకి ఎలా మెంటర్ చేశారో చాలా మంది బిల్డర్స్ కూడా మెంటర్ చేసి, ఈ యొక్క ఏ ఊర్లో ఆ ఊర్లో ఈ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అనేది కమ్యూనిటీ హౌసింగ్ లాగా మీరు కనుక చేయగలిగితే, ఎవ్రీబడి కెన్ అఫోర్డ్ ఏ హోమ్. వాళ్ళకి ఎలా లోన్ తీసుకోవాలి, దీని అడ్వాంటేజ్ ఎలా తీసుకోవాలి. బొంబేలో చిన్న 800 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటే చాలా లగ్జరీ హౌస్ అండి. వాళ్ళకి ఫర్నిచర్ కూడా ఈ స్పేస్ సేవింగ్ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మీరు ఇతరులకు కూడా గైడ్ చేసి మీ కంపెనీ. వేణు గారు స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్ తోటి. మోహన్ రావు గారు, ఐ థింక్ అవర్ టైమ్ ఈజ్ అప్ టుడే. సో ఓన్లీ జస్ట్ 30 seconds 15 seconds సార్ తోటి. రవీంద్ర రెడ్డి సార్, ఇప్పుడు మనకు ఫ్రీ పైప్ హౌసింగ్ ఏమైనా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అంటారా? ఏంటండి ఫ్రీ పైప్ హౌసింగ్ ఏమైనా ఫ్యూచర్ ఉందా కమింగ్ డేస్ లో? ఏం హౌస్ నాకు అర్థం కాదు. ఫ్రీ పైప్ సార్, ఫ్రీ పైప్ హౌసింగ్ డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి. ఫ్రీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఫ్యూచర్. sir, that is going to be the future. Yeah sir, may take some more time, but definitely that is going to be the future. Thank you sir, thank you. Good evening Ravindra Anna. Thank you Anna. Thanks for your great insights. Really knowledgeable session. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇవర్ పర్టికులర్లీ ఇల్లు ఎందుకు కొనాలి అండ్ గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పనులు ఏంటి, బ్యాంక్స్ చేయాల్సిన పనులు ఏంటి, అందరం కలిసి, బికాజ్ దేశానికి నిజంగా మనకి ఇవాళ బ్యాంక్స్ అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చారు, కానీ ఎంఎస్ఎంఈ ఈ యొక్క మధ్య తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో ఈ సెక్టర్కి కనుక ఎవరైనా ఆలోచించే విధానం ఉంటే మీరు అందరూ కలిసి చేస్తే కనుక, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద ఏరియా. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మార్కెట్ అండ్ అంటే చాలా పొటెన్షియల్ ఏదన్నా ఉంది ఈ సమయంలో, కోవిడ్ సమయంలో అనుకుంటే అక్కడే ఉందండి అదంతా కూడా. అందుకని అఫోర్డబుల్ అనేది ఏమి మనం వదిలేయాల్సిన పదం కాదు, అది సర్వీస్ చేయాల్సిన పదం అని చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టుడే యాజ్ ఎ బోల్డ్ గెస్ట్ అండి రవీంద్ర గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. సో విల్ టేక్ లీవ్ సార్.